Welcome to our show Ask Your Doctor, where we get on board with renowned doctors. So for today's episode, we have Dr. Damodhar Garu, who is an MD in internal medicine. So this is a continuation of previous episode, which is nothing but pelvic cancers. So before we get into the topic, let us welcome Damodhar Garu onto our show. Damodhar Garu, welcome back, Andy. I hope you're doing well. Hi, Andy Shivani Garu. Good evening. I'm fine. I hope all good with you. Yes, And Andy. glad to be back. Andy. Yes, it's lovely to have you back, Andy, again. And today we will be discussing a little about the pelvic cancers. But last time we did cover up a lot in the women's cancer section. But let's get into the males. But I think before that, I had a couple of FAQs that I wanted to cover in. It's just one of the FAQs that I wanted to get in because the menstrual hygiene here in India is a lot less than compared to other countries. And, I think the education about menstrual cycle and menstrual hygiene started just like a couple of years ago. And people are kind of getting into it, but still there are certain rural areas that are still not educated enough. So, can you educate viewers in Telugu? I wanted to do it in Telugu so that whoever is watching, I think Valokasar Vini, how important that is, feminine hygiene, and how can they, save you from such nasty cancers? Right, Andy. Very, very, very important. And so, Telugulo. So, మనకు లాస్ట్ టైం టాపిక్ లో మనం మెన్షన్ చేసినాం కదా, అంటే మన కల్చర్ లో కొంచెం స్టిగ్మా ఉంది. అంటే సెక్స్ అంటే మెన్సెస్ అంటే కొంచెం ఈవెన్ అమ్మ కూతురుతో కూడా డిస్కస్ చేయడానికి ఇబ్బంది పడుతుంది. అట్లనే డాడీ కూడా కొడుకుతోటి మాట్లాడాలంటే కూడా కొంచెం ఆ స్టిగ్మా ఉంది. అయితే ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే స్కూల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం స్కూల్స్ లోకి వెళ్ళి కూడా ఎడ్యుకేషన్ చేయవచ్చు. ఇప్పుడు పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళే ఇప్పుడు మెన్సెస్ స్టార్ట్ కాకముందుకే స్కూల్కి పోతారు కాబట్టి స్కూల్ నుంచే ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. ప్లస్ పేరెంట్స్ కూడా ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ టు, అంటే మనము టైంతో మనం చేంజ్ కాకపోతే వెనకబడిపోతాం. సో అందుకనే ఇప్పుడు సరే కల్చర్, మన కల్చర్ ఇస్ ద బెస్ట్ కల్చర్, దర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. బట్ అగైన్ మనం డిస్కస్ చేయకపోతే నష్టపోయేది మన పిల్లలు కాబట్టి మనం చేయాలి. సో బేసికల్లీ ఇక్కడ మీరు అడిగిన దానికి ఇక్కడ ఏంటంటే రూరల్ ఏరియాస్లలో ఆబ్వియస్లీ దే డోంట్ నో హౌ టు బేసికల్లీ మెన్సెస్. I mean, like it's a God gift for female, but a lot of times, because they are, not educated well, because women have the greatest thing, like they give birth to babies, correctly. So it's not like stigma; it's a boon. Like God gave them a gift to produce offspring. So they have to be proud about it, and they have to take care of their, Yes. issues. So when these menses happen, usually, a lot of times, because if they don't take care of their those 5 days, a lot of times in rural areas they may, use alternative methods, like in the olden days, like clothing and all that stuff, which is more prone for infection. And basically, you want to go to work or school or anything, but you don't want to be embarrassed with the blood stains, right? సో అందుకని ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ కూడా మూవీస్ కూడా వచ్చినాయి. మన అక్షయ్ కుమార్ మూవీస్ చూసిన నేను. సో గవర్నమెంట్ కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది, ఈవెన్ కంపెనీస్ కూడా హెల్ప్ చేస్తున్నాయి. చీప్ ప్రైస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు శానిటరీ నాప్కిన్స్. సో దే హ్యావ్ టు కైండ్ ఆఫ్ గో విత్ ద ఫ్లో. అంటే మనం టైంతో పాటు మనం కూడా చేంజ్ కావాలి. సో వాళ్ళకి అవి ప్రొవైడ్ చేయాలి, ఎడ్యుకేట్ చేయాలి, హౌ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దేర్ cleanliness and not get infected. సో ఇన్ఫెక్షన్ వలన కూడా 15 to 20% క్యాన్సర్ ఉందని మనం డిస్కస్ చేసినాం కదా. సో అందుకని దర్ ఇస్ నో ఎంబరాస్మెంట్. ఇట్స్ అవర్ ఇట్స్ ద సేమ్ థింగ్. యూ హ్యావ్ టు లర్న్ గుడ్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్, అండ్ వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ Yes. థింగ్ ఇస్ దే టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. So Yes. you look up and you take care of the things. And it's a natural process, Kazandi. It's a natural process. Exactly. Everybody has to go through it. So there is nothing to embarrass. So mother has to educate the child. Okay, beta, ఇది ఉంటుంది, ఇట్లా వచ్చినప్పుడు you have to
take care of, whatever nice products in the market you have, whatever you can afford, they have to provide them. And then, Yes. educate about the safe sex, contraception, HPV vaccines, pap smears, and to, be careful with the way, a lot of people, they don't know, because until you were told, how will you get to know? So you don't want to experience bad experience and then learn, you know what I mean? So that's why the mother, father is important, and then the teacher, schools. So అది important అన్నట్టు వాళ్ళకి. Yes. So how And I to, think with that, yeah. doctor, we can enter into the pelvic cancers in men. So do you want to get started with it? And what is the most common cancer that is common under the men section in pelvic cancers? Prostate అండి, like we discussed cervix in women. Again, male anatomy కూడా will go like, it starts from scrotum, testicles, then you have the penis, and then you have ducts carrying the, semen from the testicles, and then you have the prostate, you have the bladder, then you have, urethra. So basically, these are the pelvic, of course, bladder, common for both sexes. So again, risk factors, a lot of risk factors are common other than the HPV here, you know. So, the diet and all that, we don't want to go into it again. Start with the important cancer, prostate, because this is like cervical cancer where you can do screening tests. Like, all you have to do is, like, most of these cancers are very slow growing. And if prostate cancer, there are so many variants, types, but most of the time it is a very slow growing, like it may not kill you, immediately. It will go many years, but it's a disability. If it goes to spreads to bones and other parts, then you will have a lot of suffering. So అందుకనే prostate cancer usually starts around 50 age అండి. అందుకనే స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఉంది దానికి కూడా. పిఎస్ఏ అంటారు. పిఎస్ఏ అంటే ప్రాస్టేట్ స్పెసిఫిక్ యాంటీజెన్. ఓకే. సో ఈ పిఎస్ఏ యాంటీజెన్ హై ఉంటే, అగైన్ ఇక్కడ కూడా పిఎస్ఏ హై ఉన్నంత మాత్రాన వరీ కావద్దు. ఐ మీన్, లైక్ అగైన్, లైక్ మ్యామోగ్రామ్, ప్యాప్స్మియర్ లాగా, దెన్ యూ హ్యావ్ టు డూ అదర్ టెస్ట్. స్కానింగ్ చేసి ప్రాస్టేట్ ఎంత బిగ్ ఉంది, దెన్ అల్టిమేట్లీ యూ హ్యావ్ టు డూ బయాప్సీ చేసి, దెన్ యూ కన్ఫర్మ్ టైప్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, దెన్ యూ స్టేజ్ ఇట్, లైక్ స్ప్రెడ్ అయిందా కాలేదా, సేమ్ లైక్ అదర్ క్యాన్సర్. Treatment again varies. A lot of research happened again here, prostate law. So there is so many varieties of treatments. Even hormonal treatment కూడా ఉంది prostate కి. ఇప్పుడు ఏంటంటే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఈ హార్మోన్స్ వల్లనే సమ్ క్యాన్సర్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. సో హార్మోన్స్ ట్రీట్మెంట్ తో కూడా వాటిని shrink చేయవచ్చు. If you cannot shrink it, you can go and remove it. Prostatectomy అంటారు. So radical prostatectomy అంటారు. Like, radical hysterectomy అన్నట్టుగా. సో ప్రాస్టేట్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే, శివాని గారు, అది ఇప్పుడు మెన్ సిమెన్ ఉంటుంది కదా. సో the sperm comes from the testicle, but prostate produce some fluid also, which helps with that, semen లో వస్తుంది అన్నట్టు. సో ఈ ప్రాస్టేట్ ఎక్కడ ఉంటుంది లొకేషన్ అంటే, ఎగ్జాక్ట్లీ బ్లాడర్, యూరెత్రా, నెక్ దగ్గర ఉంటుంది అన్నట్టు. సో ఇప్పుడు ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ లేకుండా కూడా ఎన్లార్జ్ కావచ్చు. లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ మన ఓల్డ్ పీపుల్ కి యూరిన్ రాదు, వచ్చినా అని కొంచెం కొంచెం పోతూ ఆగుతుంది. ఇట్స్ లైక్, ఇట్స్ నాట్ లైక్ మోటార్ కంటిన్యూస్ అయినట్టు కాకుండా కొంచెం పోసి మళ్ళీ తట్టుకుంటుంది. సో ఇట్స్ కాల్డ్ బీపీహెచ్ అంటారు. బీపీహెచ్ అంటే బినైన్ ప్రాస్టేట్ హైపర్ట్రోఫీ. సో వాళ్ళకి కొన్ని మెడిసిన్స్ ఇచ్చి మనం హెల్ప్ చేయవచ్చు. మెడిసిన్ తోటి కాకపోతే కొంచెం ప్రాస్టేట్ ని తీసేయవచ్చు, సో దట్ దే కెన్ గో టు యూరిన్ వితౌట్ అబ్స్ట్రక్షన్. సో అదే ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ అయితే ఏమైందంటే, ఇట్ కెన్ స్ప్రెడ్ టు సరౌండింగ్ ఏరియాస్ అండ్ స్ప్రెడ్ టు బోన్స్, అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ కాదు. So the diagnosis again imaging, biopsy, then again treatment, surgery, then we have hormonal treatment, we have chemotherapy, we have radiation therapy, all that sort of treatments are there. A lot of research happened.
సో ఇట్ ఈస్ ఎ స్లో గ్రోయింగ్ క్యాన్సర్, బట్ ఇట్ ఈస్ డెబిలిటేటింగ్. అందుకనే మనం ద సూనర్ వి ఫైండ్ ఇట్, ఇట్స్ బెటర్. సో ఏజ్ 50 తర్వాత ఒక బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించుకుంటే మనకు దాన్ని ఫాలో అప్ చేస్తుండాలి. పిఎస్ఏ నార్మల్ ఉంటే నథింగ్ టు వరీ, దెన్ పిఎస్ఏ అబ్నార్మల్ ఉంటే దెన్ వై ఇట్ ఈస్ అబ్నార్మల్ అని దాన్ని ఫాలో అప్ చేస్తూ ఉండాలి అట్లా. సో ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ లో కొంతమంది దే మే నాట్ వాంట్ టు గెట్ ట్రీటెడ్ బికాస్ ఇట్స్ నాట్ గోనా కిల్, అండ్ సమ్ ఇట్ వేరీస్ సిమ్టమ్స్ బట్టి, ఏజ్ బట్టి, వాళ్ళ స్టేబుల్ కండిషన్ ఉందా లేదా దాన్ని బట్టి మనం ట్రీట్ చేయొచ్చు. సో అది Yes. ప్రాస్టేట్ ఇంపార్టెంట్, వెరీ Now, ఇంపార్టెంట్. doctor, I kind of want to get into the testicular cancer. Is that different from the prostate cancer? If yes, వెరీ డిఫరెంట్. please, yeah, can you please tell us what happens in there, and what age bracket again? Because I think that's very important for Right. viewers. Very good. So for women there are two ovaries, right, where they produce eggs. For men also God gave two testicles, so left and right. So basically they produce the sperm. So the sperm and sperm and egg, ova, you call ova is egg, they have to meet in the female organ and produce the babies, right? The testicles ఏమవుతుందంటే some of the testicles may in the growth, baby growth అప్పుడు టెస్టికల్స్ ఇక్కడ పైన అబ్డామిన్ లోకి వెళ్ళి మెల్లగా కిందికి రావాలన్నట్టు స్క్రోటమ్ కి. సమ్ పీపుల్ మే నాట్, అంటే వెరీ రేర్ ద టెస్టికల్ మే బి సమ్వేర్ నాట్ ఇన్ ద స్క్రోటమ్, సో వాళ్ళకు కొంచెం రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది క్యాన్సర్. బట్ టెస్టికులర్ క్యాన్సర్ అగైన్ లైక్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ లాగా యంగ్ ఏజ్ లో రావచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ లైక్ ఎండోమెట్రియల్ క్యాన్సర్ పోస్ట్ మెనోపాజల్ లేట్ ఎట్లనో ఈ టెస్టికులర్ క్యాన్సర్ మన సర్వైకల్ క్యాన్సర్ లాగా జల్దీ రావచ్చు. ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ క్యాన్సర్ వచ్చేది 25 to 35, 40 ఇయర్స్ ఏజ్ లోపలనే వస్తుంది, యంగ్ ఏజ్ లో వస్తుంది, వెరీ యంగ్ ఏజ్. జర్మ్ సెల్ ట్యూమర్స్ అంటారు. సో ఇక్కడ మన వ్యూవర్స్ కి, జనరల్ పబ్లిక్ కి మనం చెప్పాల్సింది ఏంటంటే సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ చేసుకోవాలి. అంటే స్నానం చేసేటప్పుడు కొంచెం యూ హావ్ టు సీ, యూ విల్ నో లైక్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ లంప్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేది చూసుకోవాలి. ఇమీడియట్ గా ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉంటే డాక్టర్ చూపిస్తే, మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ట్యూమర్ మార్కర్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా ఆల్ఫా ఫీటో ప్రోటీన్, ఎల్డిహెచ్ అంటారు, హెచ్సిజి అంటారు. సో ఇమీడియట్ గా ఇఫ్ యూ గెట్ టు డాక్టర్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ remove the testicle, then you are cured. And if you delay it, then it may spread to other places. So అప్పుడప్పుడు టెస్టికులర్ వల్ల హైడ్రోసిల్ రావచ్చు, అండ్ సో అందుకనే కొంచెం జనరల్ అవేర్నెస్ స్క్రీనింగ్ లో ఏంటంటే స్నానం చేసినప్పుడు కొంచెం యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ సెల్ఫ్ ఎగ్జామ్ చేసుకుంటే బెటర్. లైక్ మనం ఉమెన్ లో బ్రెస్ట్ ఎగ్జామ్ సెల్ఫ్ గురించి డిస్కస్ చేసినాం కదా. So men, this is also important. They have to also self-examine sometimes. So that's important. And testis is not only sperm; it also produces testosterone. Testosterone. ఇంకోటి early symptoms ఏముంటాయంటే కొంతమందికి males లా breast enlargement కావచ్చు. It's called gynecomastia. అరే ఏంది ఇట్లా నాకు ఇట్లా అవుతుందని కొంతమంది దే విల్ హైడ్ ఇట్, దే ఆర్ మోర్ దాన్ ఎనీథింగ్ దే ఆర్ వరీడ్ అబౌట్ దేర్ సోషల్ ఇష్యూ. సో అది ఇంపార్టెంట్. బ్రెస్ట్ నాకెందుకు ఎన్లార్జ్ అవుతుంది అనే వాళ్ళు ఇమీడియట్ డాక్టర్ గారు పోవాలి, అండ్ ఇట్ కుడ్ బి ఏ సైన్ ఆఫ్ టెస్టికులర్ క్యాన్సర్. సో దెన్ యూ కెన్ లివ్ లాంగర్, ఇమీడియట్లీ దే కెన్ డూ ట్రీట్మెంట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ గో బ్యాక్ టు నార్మల్. సో అది ఇంపార్టెంట్ వ్యూవర్స్ కి ఇక్కడ చెప్పాల్సింది ఏంటంటే యంగ్ ఏజ్ లో టెస్టికులర్ క్యాన్సర్ కాబట్టి సెల్ఫ్ ఎగ్జామ్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ బ్రెస్ట్ ఎన్లార్జ్మెంట్ మెన్ లో అయితే ఇమీడియట్ గా డాక్టర్ చూపించుకోవాలి, ఎందుకంటే హార్మోన్స్ వల్ల ఎన్లార్జ్ అవుతుంది. క్యాన్సర్ కెన్ డూ దాట్. So doctor, do you want to get into what exactly is bladder cancer? I haven't really heard about it a lot. Okay. So can you please explain the viewers what is this bladder cancer, what happens in this bladder cancer, and how common is it? Very important. It's common for both men and female, right? So pelvic organ lo common గా ఉండేది bladder, so bladder cancer లో ఏముంటదంటే బేసికల్లీ
పెయిన్లెస్ హిమచూరియా. పెయిన్లెస్ హిమచూరియా అంటే మీకు యూరిన్ లో బ్లడ్ కనబడుతుంది కానీ మీకు పెయిన్ ఏమి ఉండదు. ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసినాం హిమచూరియా విత్ పెయిన్, గుర్తుందా మీకు? అప్పుడు ఏముంది అక్కడ? కిడ్నీ స్టోన్స్ ఉన్నాయి ఆడ, రైట్? కిడ్నీ స్టోన్ వచ్చుడుతోటే ఇట్స్ కాజింగ్ ఇంజురీ టు ద లేయర్స్ అండ్ కాజింగ్ బ్లీడింగ్. అందుకని ఇట్ ఈస్ సివియర్ పెయిన్. నేను చెప్పిన కిడ్నీ స్టోన్ పెయిన్ అంటే ఇట్స్ లైక్ సివియర్ పెయిన్, లైక్ ఉమెన్ గోయింగ్ త్రూ లేబర్, అట్లాంటి పెయిన్. సో ఇక్కడ పెయినే ఉండదు కానీ మీకు బ్లడ్ వస్తుంది యూరిన్ లో. పెయిన్లెస్ బ్లీడింగ్, సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్. మళ్ళీ ఇక్కడ పెయిన్లెస్ బ్లీడింగ్ లో కొన్ని అదర్ థింగ్స్ కెన్ ఆల్సో అపియర్ లైక్ బ్లడ్ ఇన్ ద యూరిన్, బట్ షుడ్ నాట్ బి అలార్మ్డ్. ఎందుకంటే కొన్ని డైస్, కొన్ని అవి ఫుడ్స్ తిన్నప్పుడు కూడా బ్లడ్ లానే కనబడుతుంటది యూరిన్. సో మైక్రోస్కోప్ లో టెస్ట్ చేస్తే తెలిసిపోతుంది. సో రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటారా? రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అగైన్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ స్మోకింగ్ అండి, శివాని గారు. It is linked to so many cancers, and other dietary, genetic, and all they are there. But even smoking is linked to bladder cancer also. Okay, so diagnosis basically you have to go and look into the bladder. Before that, you could do imaging. Imaging అంటే మనం అల్ట్రాసౌండ్ చేస్తే తెలిసిపోతుంది. ట్యూమర్ ఉంటే అల్ట్రాసౌండ్ లో దొరికిపోతుంది, అంటే if it is reasonable size. If it is small size, you may not see, and they may say bladder thickening అంటారు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? మనం బ్లాడర్ లోకి పోయి చూడాలి. ఇప్పుడు మనం స్టమక్ లో పోయి చూడాలంటే దాన్ని ఏమంటాం? ఎండోస్కోపీ. బ్లాడర్ లో పోయి చూడాలంటే దాన్ని సిస్టోస్కోపీ. సో మనం చిన్న క్యాథెటర్, మన యూరిన్ పైప్ యూరత్రా ఉంటుందిగా, అందులోకి వెళ్ళిపోయింది పంపించి బ్లాడర్ లో యూ కెన్ సీ ఆల్ ద బ్లాడర్, సిస్టోస్కోపీ. అక్కడ ఎక్కడన్నా కొంచెం లేయర్స్ ఉబ్బినాయి లేకపోతే థిక్కెనింగ్ ఉన్నదంటే దాన్ని బయాప్సీ చేయాలి. బయాప్సీ చేసి మైక్రోస్కోప్ లో పెడితే తెలిసిపోతుంది క్యాన్సరా కదా. సో దాట్స్ హౌ యూ డయాగ్నోస్. లైక్ ఇమేజింగ్ లో ఈజీగా తెలిసిపోతుంది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బిగ్గర్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ బిగ్గర్, యూ హ్యావ్ టు గో సిస్టోస్కోపీ. ఎనీవే యూ హ్యావ్ టు డూ బయాప్సీ కాబట్టి సిస్టోస్కోప్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో దెన్ మోస్ట్ కామన్ క్యాన్సర్ ఈస్ ట్రాన్సిషనల్ సెల్ క్యాన్సర్. ఎందుకంటే అనాటమీ మనం చెప్పినాం కదా, ఈచ్ ఆర్గన్ హ్యాస్ అ లేయర్ విచ్ కెన్ బి డిఫరెంట్. బ్లాడర్ కి ట్రాన్సిషనల్ సెల్ ఎపిథీలియం అంటారు. So transitional cell cancer. Then again, treatment options again depending on the age, stage, and spread. If it is early, you are lucky, and it's scarred, you can get Yes. removed, excised, right? Yes, and doctor, I kind of wanted to understand, do these kind of cancer in men, number one, is that hereditary, or number one, can it be a sign, or can it be one of the reasons for their unhealthy lifestyles? Because you tend to see more amount of men, smoking, drinking, basically taking hard drugs. I mean, of course, I'm not saying women don't, but I think a larger percent of men do. So what do you think, doctor? Is it that, or is just their bad luck that happens? Well, like we divided the etiology, percentage of cancers, infections is there, and then genetic is there. Then obviously, obesity is one of the risk factors, overweight. Then obviously, you have, you know, smoking. We discuss lifestyle, of course. Then specifically bladder, it could be due to irritation. Constant irritation can also cause bladder infection, like somebody having recurrent infections or recurrent stones, can cause. And sometimes idiopathic, you may not know, but smoking obviously is one of the risk factors. So I think a lot of times cancer, if you divide it, it can be something irritation, and like it's like it's irritating your system all the time. Like it could be infection, it could be stones, or it could be trauma, or anything. So
So it's very clear, I mean, like age, of course, age related. So the only issue with bladder is because it is connected to so many organs close by. Like there is prostate down, for women there is other organs there like cervix and all that stuff. So it is a little important organ because if you disrupt that, then it will be a little painful living process. They may have to have a catheter suprapubically, or they may have to divert the urine. Urine has to come out, right? So they may have to put a urostomy bag, so the urine goes to the bag. So it's the location of the bladder and the surrounding organs. It makes a little difficult if you have to go through extensive surgery. So that's the main, morbidity into it. Morbidity. But laser treatment, urology is another field where robotic intervention, robotic surgeries, urologists do a lot of robotic surgeries on the prostate, bladder, and lot of research. And I'm glad, we are lucky, right? With the thankful to scientists and, all this research happening around the world. Yeah, I Go kind ahead, of wanted please. to Yeah. get into the detection part, doctor. Are there any specific tests? Because when we were talking about the women's cancers, you kind of did mention a couple of tests. So here for men's cancer, is it just self-detection or self-monitoring, or like do you have any specific set of tests that even men can get? So men, like I said, testicle self-exam, like, breast exam for women. And then for prostate, PSA, prostate specific antigen, at 50 years age, it's a screening test. And if it is high, then you can do sonograms or imaging studies and follow up. Sometimes you may just want to sit on it and see because it's very, and చాలా స్లో గ్రోత్ ఉంటుంది. People may die with other reasons than that cancer. Indolent అంటారు అన్నట్టు, indolent. So, I mean, like again, when, it's the same thing. Like they have to be, kind of educated about the safe sex because, a lot of these STDs, they're both common for men and women. So, and they are also risk factors for cancer too, recurrent infection. So it's the same, God actually, you know, you know, most of the things you can compare, the risk factors and the lifestyle, So they have to also get education about the safe sex and, preventive care. They also have to get HPV vaccine, men also, because, it's important for them too, because otherwise they can, be, infecting their partners, right? Their boy, girlfriend or wife, So that's why, and they have to learn also safe, you know, techniques. They don't have the headache of menstruation, but they have to be, equally, responsible for, for the, you know, health, right? For both health, So it's important, yeah. Yes, So, and I yeah. think, Doctor, with that, we'll have to end today's session. It was again such a lovely show. We'll continue again next week with such an amazing topic again. I think, Doctor, thank you so much again for tuning in, giving your valuable time. Thank you for the viewers for tuning in. You're watching Sakshi TV with me, Shivani Raj.